With the election of its fourth Grand Master, Hermann von Salza, in 1209, the Teutonic Order experienced its first real growth. A simple knight, he had risen through the ranks of the order thanks to his qualities as a diplomat and astute politician. He forged excellent relationships with the two dominant yet antagonistic powers of the time, the Pope and the Emperor, and would become the obvious choice as their go-between. The three orders had made Acre their headquarters. Soon, each of them sought to stake out their power. Though brothers in arms when arrayed against the infidel, they were rivals before Rome and the Christian princes. Von Salza was a natural at this game. His decision to make the former Hospital of Jerusalem the birthplace of the Teutonic Order aroused the Hospitallers' wrath. At the time of the First Crusade, the Hospitallers had themselves wanted to set up a place of welcome for the German pilgrims, lost in this world of crusaders dominated by the Franks. Am deutlichsten wird das Gegeneinander der Ritterorden bei dem Kreuzzug Friedrichs II., den der Kaiser als Gebannter unternimmt, wo nur der deutsche Orden auf seiner Seite steht und Johanniter und Templer gegen ihn sind, genau wie die Kirche im Heiligen Land und der Papst auch. Among the crusading princes, Frederick II prevailed. In February 1229, he won back Jerusalem without bloodshed by negotiating with the city's sultan, Al-Kamil. Buoyed by his success, he had himself crowned King of Jerusalem at the Church of the Holy Sepulchre. Among the chosen guests were the members of the Order of the Teutonic Knights. Hermann von Salza wyperswadował mu plan przeprowadzenia uroczystej koronacji z elementami religijnymi, wiedząc, że taki gest ze strony ekskomunikowanego cesarza musi doprowadzić do jeszcze większego zaognienia stosunków pomiędzy nim a papieżem Grzegorzem IX. Jerusalem was Christian once again, and Frederick II had shown that the Christians of the Orient could maintain their presence in the Holy Land in other ways than solely militarily. But he left Jerusalem only days later, leaving the Christians without any true authority and prey to rivalries between the Ciężar funkcjonowania zakonu przenosił się stopniowo poza Ziemię Świętą. Szacuje się, że około roku 1250 w zakonie było około 1600 braci rycerzy. No, do tego dochodzili jeszcze bracia służebni, ale z tego 1600 rycerzy tylko 400 przebywało w Ziemi Świętej. Około 600 znajdowało się wtedy nad Bałtykiem, pozostałych 600 było rozsianych w różnych domach zakonu na terenie całej Europy. For Europe, the 13th century had been a fairly prosperous period. The relative peace it enjoyed since the year 1000 had contributed to the spread of agriculture, growth of trade, and the revival of towns. The religious fervor surrounding the launch of the Crusades had also encouraged the construction of cathedrals. Master craftsmen, masons, sculptors, smiths, roofers, and before long architects moved from one building project to the next. Cities vied with one another to build the highest, most imposing cathedral. The building work had been financed through donations by the faithful. The cathedral, as a place of prayer and for meetings or discussion, became the symbol of the newfound power of the cities.
Chivalric orders and religious orders both benefited from these donations. The knights were expected to protect the frontiers of Christianity. To the east, nomadic tribes from Asia made regular incursions. To the south, the Arabs posed a threat. Faced with this situation, Hermann von Salza came up with the idea of founding a true religious state ruled by the knights according to the precepts of the order. Die Systematik ist überall dieselbe. Kleines christliches Gebiet am Rande eines Staates mit Heidenkampf verbunden und der Möglichkeit, über die Grenze in das Heidenland hinaus vorzugehen und daraus ein Territorium zu bilden. The opportunity presented itself when, in 1211, the King of Hungary, Andrew II, called upon the Teutonic Knights to come and defend the eastern frontiers of the kingdom against the Cumans, Muslims of Turkish origin. These mountain tribes were a constant thorn in the side of the people of Transylvania. The Teutonic Knights thus acted like a private militia, a mercenary army charged with ensuring the defense of the realm. In exchange, the kingdom signed over a number of estates to them, and before long, an entire region had passed into the order's ownership. Vous protégez ma frontière et je vous donne un petit morceau de mon royaume. Alors, au début, ça fonctionne bien, mais il y a un problème, c'est que les Teutoniques ont, sans doute, ont voulu être les maîtres dans ce territoire et ils ont commencé à faire des choses qu'ils n'avaient pas le droit de faire. Battle-hardened and organized, the Teutonic Knights equipped the territory with a series of small forts to ensure its protection. In doing so, they further extended their estates and founded the city of Kronstadt, today Brasov, in Romania. To make sure their constructions would last, they even used stone, a building material normally exclusively reserved for use in royal buildings. Krzyżacy, przybywając na terytorium Królestwa Węgierskiego, chcieli zorganizować tam całkowicie niezależne państwo zakonne, które byłoby niezależne nie tylko od lokalnych czynników kościelnych, ale również od władzy politycznej. To achieve his goal, Hermann von Salza used his relationship with Pope Gregory IX to ensure that lands conceded by the King of Hungary would pass directly under the supervision of Rome, the first step towards direct control by the order. This was too much for Andrew II. He put pressure on the local bishops to appeal for papal justice in the name of the cohesion of his kingdom. Sąd powołany przez papieża całkowicie przyznał rację królowi węgierskiemu, że faktycznie krzyżacy złamali nadane im przywileje. Zbudowali z jednej strony grody kamienne, a z drugiej strony starali się unikać wszelkiej podległości króla węgierskiego. Pomimo tego, że decyzja sądu była korzystna, papież uważał, że krzyżacy powinni pozostać na terytorium Królestwa Węgier, na co nie zgodził się ani Andrzej II, ani książę królewicz Bela. In 1225, the Teutonic Order was forced to leave Hungary. Von Salza's dream of an independent state came to nothing, and he had to start all over again. Peasants and the merchants gradually took over the buildings abandoned by the knights. City aldermen and village communities alike would maintain a network of grand fortified estates that is unique in Europe. Before too long, the Teutonic Knights had another opportunity to acquire new estates. At the time, Poland was weakened by internal divisions and by raids of pagan armies of Prussian origin in the north. Like Andrew, King of Hungary before him, the Prince of Mazovia needed an army to ensure the security of his principality. His dream was to reunite Poland and to settle in Krakow, the historical capital of the kingdom. Ce qui intéresse les princes polonais à l'époque, c'est la Pologne.
le royaume de Pologne qui est divisé en 4 ou 5 morceaux. C'est ça leur objectif politique. Ils ne cherchent pas à conquérir la Prusse. Alors s'il y a un ordre militaire qui vient, qui protège la Mazovie, qui prend la Prusse, c'est pas grave. Et pendant un siècle à peu près, entre la Pologne et les Teutoniques, il y a eu de très bonnes relations. C'est après qu'il y a eu des problèmes. In exchange for the services of the order, Hermann von Salza received the land of Chełmno from Conrad of Mazovia. A document setting out the terms of this transfer was signed by the prince. The original has since disappeared and only copies remain. Des historiens disent ce texte est faux. D'autres disent il est vrai. Moi, je crois qu'il est vrai, mais il a été fabriqué. Conrad l'a vraiment signé, il n'a pas été obligé de le faire, mais ça a été fabriqué par des juristes qui travaillaient au service de l'ordre et qui ont voulu donner aux Teutoniques un texte parfait, pour ne rien oublier, pour avoir tous les droits possibles dans une région. Hermann von Salza had learned the lesson of his failure in Hungary. This time, the order had to be the legal sovereign of the territories it conquered. Only the Pope had the power to confer that sovereignty. Daraufhin wurde 1234 ein päpstliches Privileg in Rieti ausgestellt. Und jetzt ließ sich 1235 der Deutsche Orden noch von Kaiser Friedrich II. Eine Goldbulle, eine Urkunde also mit einem goldenen Siegel ausstellen, die aber rückdatiert wurde auf 1226, auf den Hoftag, auf dem das Preußenunternehmen zum ersten Mal besprochen war. The Chronicle of the Order, kept by one of its members, Peter of Duisburg, reports that von Salza started out by sending 3 knights to reconnoiter this new land. The same chronicle also relates that the knight's first construction had been a watchtower in a tree. One thing is for certain. At the very end of his life, von Salza had indeed achieved his dream of obtaining a land for his order to rule. Ils ont construit comme ça plusieurs fortifications le long de la Vistule. Et ça a donné une base de départ pour les conquêtes, et puis aussi une ligne pour pouvoir résister aux attaques des Pruthènes. Et une fois qu'ils ont atteint la mer Baltique, alors après, ils ont été vers l'est. Et ils ont suivi la côte de la Baltique, et là aussi, ils ont construit des forteresses à Balga et jusqu'à Königsberg. The order then deployed throughout the territory of Prussia. In their advance north, the knights met another crusading order, that of the Brothers of Jesus Christ. They formed an alliance and continued their conquest eastwards.